Xin chào quý vị khán giả, tôi là Minh Hoa, chuyên viên PR Marketing của công ty cổ phần VDO. Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng từ đại dịch, Computex, một trong 4 sự kiện lớn nhất ngành ICT thế giới, chính thức trở lại vào năm 2023. Ngày 27 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua, nhà phân phối VDO đã có mặt tại Đài Loan để tham dự sự kiện, tham gia các cuộc họp chuyên sâu thảo luận về công việc, tham quan trụ sở và nhà máy theo lời mời đặc biệt của các hãng do chúng tôi phân phối như Giga Computing, InWin cùng nhiều đối tác khác. Chúng tôi xuất phát từ sân bay Nội Bài vào chiều ngày 27 tháng 5 và hạ cánh tại sân bay Đào Viên, Đài Bắc vào đêm muộn. Chuyến bay chỉ mất 3 tiếng, nhưng vì chênh lệch múi giờ nên 11 giờ đêm đoàn công tác VDO mới hoàn thành thủ tục nhập cảnh. Phương tiện công cộng của Đài Loan rất phổ biến. Tàu điện ngầm MRT từ sân bay Đào Viên về ga trung tâm Đài Bắc khá ấn tượng vì độ nhanh chóng và thuận tiện. Từ ga trung tâm, chúng tôi chỉ cần đi bộ vài trăm mét để đến khách sạn nghỉ ngơi. Đi bộ cũng được ưa chuộng tại Đài Loan và đoàn VDO nhập ra tùy tục rất nhanh chóng. Chúng tôi lựa chọn khách sạn 5 sao Grand Hyatt Taipei cho chuyến công tác 7 ngày này. Lý do thứ nhất, khách sạn này nằm ở trung tâm thủ đô Đài Bắc, ngay cạnh tòa nhà biểu tượng Taipei 101 nên rất thuận tiện di chuyển. Xung quanh tập trung rất nhiều trạm tàu điện ngầm, trạm xe buýt. Chỉ một chuyến tàu có thể đến thẳng trung tâm triển lãm Nangang nơi diễn ra Computex 2023. Khách sạn này cũng nằm giữa các điểm đến trong lịch trình công tác. Lý do thứ hai, Grand Hyatt Taipei còn là nơi diễn ra nhiều triển lãm và hội thảo riêng tư của các hãng công nghệ trong khuôn khổ Computex 2023. Ngày đầu tiên của sự kiện, chúng tôi đã dành trọn vẹn cho Giga Computing Solution Day, hội thảo giới thiệu công nghệ và sản phẩm mới của Giga Computing, thương hiệu do VDO phân phối tại Việt Nam. Đây là hội trường 1 của trung tâm triển lãm Nangang. Đi qua cổng chính, bạn sẽ thấy ngay tiểu cảnh Computex đẹp và hiện đại. Nếu bạn có thắc mắc gì, bạn có thể hỏi các bạn nhân viên trực quầy thông tin nằm hai bên tiểu cảnh này. Còn đây là quầy check-in nên mọi người xếp hàng rất đông. Nếu bạn chưa đăng ký online trước đó, bạn có thể đăng ký tại các quầy màu hồng bên tay trái. Có một quầy dành riêng cho các đơn vị báo chí, một quầy dành cho khách tham quan. Mọi người nên đăng ký online từ sớm để tiết kiệm thời gian và nhận một số ưu đãi như mã giảm giá vé máy bay đính kèm trong thư xác nhận của ban tổ chức. Các thành viên VDO đã có email xác nhận nên chỉ cần cung cấp một card visit để nhận thẻ tham dự sự kiện. Khi qua cửa an ninh, bạn nhân viên có thiết bị quét mã QR để kiểm tra thông tin rất nhanh chóng. GIGABYTE năm nay đầu tư rất mạnh. Bạn có thể thấy các bảng quảng cáo của hãng nổi bật phía trên cửa ra vào sự kiện. Như bạn có thể thấy trên sơ đồ sự kiện, gian hàng GIGABYTE lớn nhất tầng 1. Các khu vực được chia theo mã màu như bảng bên trái. Xanh dương là linh kiện và công nghệ pin tiên tiến, xanh ngọc là giải pháp lưu trữ và quản lý, màu tím là giải pháp kinh doanh và bán lẻ thông minh, màu cam là hệ thống nhúng và IoT công nghiệp, màu hồng là giải pháp network và truyền thông tiên tiến, màu nâu là các đối tác truyền thông của sự kiện. VDO quyết định dành ít phút đột nhập vào booth trước khi tham dự Giga Computing Solution Day. Chúng tôi âm thầm khám phá các công nghệ và sản phẩm mới mà không thông báo cho các đại diện hãng, không để lộ thân phận.
Mặc dù không ai biết chúng tôi là ai, vào vai người lạ tham quan, nhưng các bạn nhân viên GIGABYTE trong đồng phục màu xanh luôn theo sát hỗ trợ. Bất cứ khách tham quan nào cũng được hỗ trợ nhiệt tình như vậy. Sau khi khám phá xong, chúng tôi rất có ý thức trả lại mọi thứ về nguyên trạng. Đúng lúc này, VDO đã có một cuộc gặp gỡ. Mọi người hãy ghi nhớ gương mặt này nhé, chúng ta còn gặp lại anh ấy ở phần sau. Booth GIGABYTE luôn thu hút rất đông người quan tâm. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn lớn của công nghệ và sản phẩm Giga Computing. Sau đó, chúng tôi lên phòng hội thảo riêng của GIGABYTE tại tầng 4 của sự kiện để tham gia Giga Computing Solution Day. Do hãng quy định cấm ghi hình bên trong nhằm bảo mật thông tin, nên chúng tôi chỉ có thể chụp ảnh bên ngoài quầy check-in. Các thông tin được chia sẻ tại Solution Day rất đắt giá: roadmap, case study, công nghệ mới và các ý tưởng đột phá. Đến đây các bạn sẽ thấy chúng tôi không đi theo hướng review sự kiện Computex như các đơn vị khác vì mục đích tham gia khác nhau. VDO xác định chuyến công tác nhằm phát triển mối quan hệ kinh doanh với đối tác cũ và mới, giống với định hướng của Taiwan khi tổ chức sự kiện. Nếu bạn được ban tổ chức mời tham gia khảo sát, bạn sẽ nhìn thấy mục tiêu này trong bảng khảo sát với các câu hỏi như lĩnh vực hoạt động của công ty, deal size tại sự kiện hoặc sau sự kiện. Kết thúc ngày làm việc thứ nhất, lịch trình ngày thứ hai của chúng tôi là buổi sáng gặp gỡ chính thức Giga Computing và cùng đại diện hãng khám phá các công nghệ sản phẩm mới nhất được trưng bày tại booth. Hi, Mr. Min. Yeah. Hi, welcome Mr. Andy. Yeah, thank you. Hello, Mr. Andy. Nice to meet you. Yeah, Mr. Min, nice to meet you too. Yeah, welcome to Computex and welcome to GIGABYTE's booth. Yeah. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, let me introduce my BDM Edward to you. Yeah. Hi, Mr. Edward Chen. Yes. You can call me Edward. Or Ed. Yeah. I'm in video in Việt Nam. Oh, nice to see you in personal. Thank you. Okay. So Edward will show you our latest technology. Okay, so this is the first thing today for us to start our introduction. First of all, it's all flash NVMe of JBAF. At the top side here is one server. Actually, the all flash JBAF. The JBAF, which means without the CPU, without the DIMM, just only the all flash NVMe or UDA to connect with your server. So basically, it's kind of extend your storage drive. And the second one of it, this model is our H223S10. This model is the H server, but we designed it as a 2U 3 node as an H server, especially for 5G Clearcount H server CDN kind. Okay, and this is a G492PD0, and what the special thing is, this one the CPU platform is Ampere. The Ampere, you may need to think about what Ampere differences compared with Intel or AMD. The one thing is, first of all, Ampere right now most of the application or like mobile phone is based on ARM CPU, and especially like Mac from the Apple's product, that most of the CPU or chip is using the Ampere. So in the back side and the end user side, some scientists or some data centers think about if in the data center I use the Ampere platform, once the data doing the transform, they will be much more smoothly. If you compare with Intel,
and AMD because the structure is quite different. One is the Ampere and the other one is Intel or is x86. The other one is quite different. So this is one of the options in the future that the market may have more Ampere model in the market. Yeah. So let's go to see another. Okay, so this is the first technology I would like to introduce today. This is quite different from traditional 19-inch server. This is called OCP server. The full name is Open Compute Power Server. That found by Facebook Meta founder. So it's quite different. So basically for traditional 19-inch server, that they have I/O port from the front side or rear side, but the OCP server make everything at the front side, and for the power supply only at the back side. So you can see here we have several models today, but right now we have like Ampere as well, and also Intel and AMD. And this model is this is not AMD, and this model is JBOD as well. So for the OCP server, that is quite clear to distinguish about like compute node or GPU node or only storage JBOD. So first of all is like compute node. The latest generation of Ampere is 2OU 2 node. And for Intel, because of the size of the CPU, they may have hardware different design. Like Intel Sapphire Rapids, the 2OU 3 nodes, and each node will contain like 4 U.2, and internally they have another expansion slot as well. And also at the front side they have like they can support OCP and OCP for PCI Gen 5. Okay, so the last of the model up here is TO24JD1, and as I mentioned before, for the OCP structure, they are really clear to distinguish each node their job. So like this model is only for JBOD, and they have 2 layers. Each layer will have like 16 space for each SATA HDD or SSD. For we can support 3.5 or 2.5, and they have like 1 management port even though it's a JBOD. So another is we can support for 6 for Broadcom SAS 32 expanders. So this one is for the OCP JBOD as a last introduction. So now we at the rear side of the OCP server rack. The one thing I need to introduce you is the middle side up here. This is not the only server rack. It's also we call it bus bar. The OCP version 3 bus bar. So what they need to do is once you plug in the server, and here will have a connect to the bus bar, it can deliver the power. This is one of the key features. So all the thing at the rear side only bus bar, no another I/O port or no another like another anything you need to operate. Okay, so now we are looking for the liquid cooling server. That is quite different from the air cooling to liquid cooling. So first of all, liquid cooling is we call it direct to chip, which means the liquid pipe and cold plate will direct to the CPU and the memory, and some model will direct to the GPU server as well. So there is one differences between immersion cooling and liquid cooling is if you want to change your air cooling server to liquid cooling server, you don't need to change the rack. Based on your rack, if follow the EIA standard rack, you can just equip the manifold and plus the CDU. Choose the DLC system, then you can operate the DLC server. Okay, so as I mentioned, that DLC system is quite different, and also it mentioned about the cold plate. This is the cold plate, and the pipe connect to the manifold. Manifold will connect to the CDU downstairs, and then to do the heat exchange. And why we need to choose how we choose the server to can be support the liquid cooling is mostly is high density server and HPC server, because like once high density server internally the airflow is really hard to bring out the heat. So which means we need to use another component, which is a cold plate, to directly
directly to bring out the heat, which is like the CPU, the memory, and GPU. It's the most three key part will cause the heat. Okay, now we are in cloud zone, and basically for the cloud zone, we have several multiple different server you can choose. And one I introduced this model is our R262SG0. This is the next gen of the Intel, which is super rapid. And as you know that you can based on you need to one CPU or two CPU. We have different skill. We have different level of the server. And the special thing is I would like to introduce you is within like 2U form factor, we can support up to 4 dual slot GPU card. And you also can consider if you are no need to use like 4 GPU or maybe just only one. So you can choose our 1U server. Like basically for the front drive bay, we do the modularize. So you can see here the green, the color is different, and the blue one or green one. That is easy to let you to know. Okay, the lost 4 drive we can support SATA, SAS, and NVMe, and the blue one we only can support SATA or SAS. So now we are in 5G zone. They have 2 edge server. First of all, what is the feature of the edge server is short depth. Let me use another example. Basically for traditional 90-inch rack, it's really long, it's really deep. But if you want to use 5G in order to provide a better connection, you need to deploy the server in everywhere. For example, like in Taiwan, our government will rent a convenience store, the little space to put the server. But if you use the traditional 90-inch server, it's quite long, so the space will cost a lot. So you can use our edge server. It's short depth, so it's quite small in order to put the server. And especially those 2 models can support the GPU card. The GPU relatively AI, and the AI relative our Instagram, Facebook, Netflix, all the video. The video once you log in, it will show out like what you may like, right? The you may like, which means the AI will analyze your data, what kind of filter, what kind of video or what kind of topic you mostly take a look. So this all the thing is relatively AI, which means our edge server need to support the GPU card and also need to have short depth for the convenience. The space can be safe. This is what the 5G edge server can do, and we have both platform and also including ARM base. Yeah. Hi, Mr. Ming. Right now we are in front of the most powerful GPU server. Why we call it most powerful GPU server? Because it contains the 8 HGX H100 GPU with a GPU board and NV switch. The form factor we call it XSM5, and last generation is A100, and the form factor is SXM4. So what the difference is the interconnection they can provide NVLink is 900 gigabyte per second, and with PCI Gen 5 solution. And another thing is the memory is 80 gigabyte, but for the bandwidth, it can provide 3.32 terabyte per second. So here is another thing is, first of all, we do is 5U. We do 5U. So if you compare with NVIDIA or another vendor like 7U or 8U, which means its space is cost more. Which means like if your data center can provide like 80 kilowatt per rack, like high-end data center, what we can do is based on electricity, we can put more server than the other. Yeah, which means high density. And another thing is interiorly for front drive bay, we have 8, which means we have 8 GPU and 8 U.2, and rear side we have 8 for low profile, which means we can do the RDMA support. The RDMA support can let us CPU to provide the better connection to GPU and U.2, and also directly low profile directly to the GPU, which means the more higher performance enhancement. Okay. And for another thing is at the rear side, not
the real side of expansions, like I'm not talking about the low profile. I'm not talking about the low profile direct to the GPU. It's low profile direct to the CPU. We have two SKU. One SKU is 5 for low profile, and the SKU 2 is compact with NVIDIA. It's 4 for 4 high. Can support DPU, which means if you compare with NVIDIA model, they have 2 DPU as I know, but we can do for 4. Yeah, this is why we can do, or this is why our model can totally compare with NVIDIA. So so this area is our immersion tank. So for the sample here, they have 2 tanks. Basically, for all the technical part is the same, but interior, this tank is support for OCP server. So it's the size difference for interior. For the OCP server, it can support up to 18 OU. The OCP server is at the beginning I have introduced to you. So for interiorly, that is have 18 OU, but at the side that you can put a switch. If you have an immersion switch, you can put inside. But if you want to do the air cooling, here at the right side have a space in order to put 4 switch. And for the internal circling, our tank is quite different from the other vendor. Our oil will come from the downside. We will output evenly, so you don't need to care about where the server you need to put. For a traditional tank, that maybe just one side for cold oil input and the other side is the hot oil output, right? So which means the cold oil space location will be cooler than the server close to the hot oil side, which means the hot oil side, the temperature increase, your server performance will be decreased. So we do is average from downside to upside, and each side will take away the hot oil, which means our cooling will evenly. Yeah, and for the CDU at your left side here, we have 2 pumps. So if one pump is going down, our CDU will automatically to running another pump in order to make sure all the circling will be working properly. And if you want to do the maintenance, the human force cannot pull it out because it's already heavy, and also you put the oil inside, you're really super heavy. So our crane, or you can call it lift machine, this one you can use this to lift up, and also this one can pull it up. So here is our maintenance table here, pull it up and leaking, and then you can do all of your maintenance here. This one can hold it, and also have a machine to lift up. Yes, and for here is already this tank already put the server inside and the oil. So you can see basically for traditional 19-inch, the middle from 18 OU to 21 U. So which means you can put 10 for 2 U server plus 1 U server. And for the side, we have 2 plus 2. So for 2 plus 2, you can put switch as well. If you don't put switch, yes, you can put here as an air cooling switch. So if the space you don't want to put the switch, you can put 2U server, 2U for high computing, high density server, or 2U for GPU enhancement server. Yeah, so this is overall our immersion tank demonstration. Yeah. Okay, now Mr. Ming, right now we are in workstation zone, and you can see there's our chassis and several motherboards. So the feature of what we can do is flexibility. We can with one chassis to install or equip different type of motherboard. Yeah, let's go further to see what we can get. Okay, this model is our new workstation is W771W80, and this model is support for Intel chip. The CPU is W3400 series. So basically, this model we can support for 2 double slot GPU card, and also for as a workstation that you may install a 3090 or those kind of card, GPU card. And at the front side that have 8 for 3.5 or 2.5 HDD or SSD. So if we don't take a look, we don't
we don't. If we ignore the GPU card, in total PCI slot, we have 7 PCI slots you can put, and natively support for M.2 slot. You can use it as a OS drive. Right side here, you can see this layer has several motherboards, including like dual processor or single processor, including like AMD or Intel side. And also they have a different level of the CPU you can choose based on your application or your code, your plan or business goals. So what we can do is the previous model that we can use the same chassis, but depend on your case, we can change to use another motherboard in order to fit your business plan. So what we can do is, first of all, based on what you need to use the CPU series, and then you need to use how many PCI slots you need and how many GPU cards you need, and we can based on those requirements use the same chassis but use a different motherboard. And also at the right side here is OCP form factor, and we already produced several different LAN card or with a different performance, like 100 gig or 10 gig with a different type, like SFP Plus or RJ45, like this. Thank you. Buổi chiều chúng tôi có lịch họp với 2 thương hiệu khác. Buổi tối, theo lời mời đặc biệt của ông Andy Neal, giám đốc kinh doanh khu vực Đài Loan, Nam Á và Đông Nam Á của Giga Computing, đoàn công tác VDO đã tham dự tiệc tối dành riêng cho các đối tác ASEAN. Tiếp theo đó là Giga Computing Party Night với gần 200 đối tác toàn cầu của hãng. Và đó là phần 1 của chuyến công tác VDO tại Computex 2023. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video phần 2. VDO, always for you.